당뇨는 우리가 느끼는 것보다 더 많은 사람들이 가지고 있는 질병입니다. 겨울이 되면 감기에 걸리는 사람들이 정말 많습니다. 우리 주변에 항상 있죠. 겨울만 되면 매년 보아왔던 것 같습니다. 한국의 당뇨 환자 수는 겨울에 감기 환자 수만큼의 숫자가 있습니다. 과장이 아닙니다. 다른 나라의 경우도 이와 비슷합니다. 미국이나 유럽의 나라들도 엄청난 당뇨 환자들이 있죠. 당뇨의 굉장히 무서운 점은 사실상 치료가 불가능하다는 점입니다. 암보다도 치료가 어렵죠. 죽을 때까지 짐이 되는 질병입니다. 신체적 불리함과 합병증으로 신체를 절단할 수도 있고요. 그런데 이런 질병에 대해서 터무니없는 가격을 매겨 회사에서 엄청난 이윤을 취하고 있다면 의료의 발전을 위해서라고 우리는 동의해야만 하는 걸까요? 낭만교양TV 구독, 좋아요. My name is Elizabeth, and I'm the founder of T1 International. We're a diabetes advocacy organization that takes no funding from pharmaceutical companies, and we advocate for everybody with type 1 diabetes, specifically access to the things that we need to survive. This company right behind me has raised the price of their insulin over 1,000%. And we believe that access to insulin is a human right. This is a global problem. People are dying in every corner of the world. People are dying here in the United States of America, what's supposed to be the wealthiest country in the world with supposedly the best healthcare system in the world. This is not the way that it should be. This company is putting profits over people, and we're here to say that that is not okay and that something needs to be done about it. Medicines for people, not for profits! One more time. Medicines for people, not for profits! 그들은 회사 앞에서 시위를 하고 그들의 방식으로 의사를 표현합니다. The next step here is to deliver some of these insulin vials that we have created. So this is a vial of Humalog with the label taken off and a message inside. What we've done is we've said these are the things that we sacrifice for the cost of insulin. Nicole has brought some of Alex's ashes that are in one of these vials to show the sacrifice, the ultimate sacrifice that they made because he couldn't afford the insulin. Alec was facing a cost of $1,300 a month for insulin and diabetic supplies. Alec worked full-time as a restaurant manager for a small family-owned company who did not provide health insurance for its employees. Alec made decent money, and because of this, he did not qualify for assistance of any kind. Not from the insulin makers, not from the state, and not from the federal government. Without anyone knowing, Alec began to ration his remaining insulin because at the time he went to the pharmacy, he did not have enough in his bank account to spend the $1,300 required. Alec began to adjust his diet, take less insulin than his body required to make it to payday. Alec's body was found 3 days prior to payday. Alec died from diabetic ketoacidosis due to a lack of insulin in his body. 예전 비정상회담에서 알베르토 씨가 자신의 당뇨병에 대해서 이야기한 적이 있죠. 방송에 비춰지는 알베르토 씨의 모습만 보면 당뇨는 별거 아니고 다들 건강하게 살 수 있을 것 같지만 사실은 많이 다르며 사람 차이도 큽니다. 알베르토 씨는 1형 당뇨로 알려져 있는데 저렇게 힘차게 생활하는 것을 보면 존경스럽기까지 하죠. 당뇨병은 무려 고대 이집트 시절에도 진단된 기록이 있습니다. 기원전 1500년경 이집트인의 에버스 파피루스에 환자가 소변의 양이 비정상적으로 굉장히 많았다고 관찰하고 특정한 증상과 관련이 있었다는 기록이 인류 최초의 당뇨병 진단 기록입니다. 그리고 1세기경 그리스 의사 아레테우스는 비정상적으로 다량의 수분이 여과되지 않고 소변으로 배출되는 병에 다이아베치라는 이름을 붙였으며 그리스어로 물을 뽑아내는 도구 다이아바인에서 유래한 이름입니다. 몸에서 물을 뽑아내는 것처럼 보였나 봅니다. 당뇨병은 가장 간단하게는 인슐린이라는 호르몬 분비의 이상으로 나타나는 질병으로 알려져 있습니다. 사실 그렇게 단순하게만은 생각할 수 없는 질병이며 지금도 이해하기 위해 노력하고 있지만 여기에서는 간단하게 1형 당뇨와 2형 당뇨로 구분지어서 말해보겠습니다. 1형 당뇨는 당뇨 인구의 10% 정도를 차지하는데 외부로부터 인슐린을 분비하는 췌장 내에
랑게르한스섬이라는 조직의 베타세포가 공격받아 이상이 생깁니다. 이자의 베타세포는 인슐린 분비하는 데 문제가 생기고 사람은 인슐린 호르몬의 부족으로 혈당을 낮추지 못하게 됩니다. 1형 당뇨는 2형 당뇨에 비해 관리는 간단하지만 증상은 훨씬 심각합니다. 단순히 인슐린을 공급하는 것뿐으로 증상을 전반적으로 컨트롤할 수 있습니다. 하지만 1형 당뇨는 체내 생산이 부족한 상태를 인위적으로 조절하는 치료의 성격상 고혈당과 저혈당의 문제가 쉽게 발생하며 훨씬 위험합니다. 2형 당뇨는 대부분의 당뇨 유병자들이 가지고 있는 유형입니다. 2형 당뇨는 인슐린 분비가 되지만 체내에서 호르몬을 받아들이지 못할 때 생깁니다. 인슐린 농도는 정상으로 분비되나 받아들이지 못하는 문제라 인슐린을 투여해주는 것이 직접적인 치료가 되진 않기 때문에 식이요법과 운동을 권장하며 인슐린의 받아들인 효과만큼 인슐린 호르몬을 배로 투여하는 방식으로 치료할 수 있습니다. 혈당을 조절하는 기능이 30%만 작동한다면 인슐린 수치를 3배로 만드는 것이죠. 당뇨의 발병 원인에 따라 1.5형, 3형 당뇨도 있으며 사실 이것보다 훨씬 복잡합니다. 인슐린은 단순히 혈당을 낮추는 역할을 하는 것뿐 아니라 우리 몸의 신체 조직에 당, 에너지를 공급하여 활동을 돕고 지방을 우리 몸에 저장하여 단백질 대사에도 관여하며 우리 몸에 아미노산을 공급하는 데도 역할을 합니다. 현재도 연구가 이루어지고 있으며 전반적인 작용을 이해하는 데 연구자들은 열을 쏟고 있죠. 지금 우리는 이 정도로만 알고 넘어가겠습니다. Could you tell me anything about insulin? What it is and how it's made? Well, it's not made exactly. It comes from animal pancreas. The plant works day and night to supply the demand for insulin and uses many tons of pancreas each week. Most of the pancreas comes from abroad and arrives at the factory deep frozen. It is reduced to a paste and mixed with alcohol, which dissolves the insulin. Then follows a long and complex series of processes which gradually remove all the impurities. The manufacturing process was continually refined. Today, 3 companies compete for new patents: Lilly, the Danish company Novo Nordisk, and Sanofi of France. Human insulin, based on the human gene for insulin, eventually emerged and led to an increase in price. In some countries, human insulin can be 10 times more expensive than insulin derived from animals.
doctor from Germany threw cold water on 란투스's victory lap. Peter Savitsky was head of IQWiG, Germany's independent institute for quality and efficiency in healthcare. 란투스는 이처럼 사노피에게 엄청난 이익을 가져다 주었습니다. 하지만 이 인슐린의 투여가 더 나은 치료 효과를 보였을까요? 전문가들은 아니라고 말합니다. 그리고 의료 마케팅은 그들에게 10배가 넘는 가격을 책정하여 엄청난 이익을 봅니다. 전 세계 10조 원에 달하는 매출을 올리는 초대형 블록버스터 약품으로 자리매김하죠. Im Jahr 2004 In 2004, the Joint Committee, the highest body overseeing healthcare in Germany, commissioned IQWiG to evaluate this insulin glargine, Lantus, with respect to possible additional benefits. The objective was to determine if the greater cost of the drug was reflected in greater benefits. It cost the healthcare system a lot, and they wanted to know if it was justified, because ultimately, everyone was paying for it, not health insurers. The result was that there was no significant difference, and that Lantus was not superior. I'm explaining it badly. If you ask a patient taking insulin to abandon their analog insulin and go back to the old insulin, and tell them not to worry, there's no disadvantages, not many would agree. The statement is unjustified? I think it's rather strange. Today, the Subcommittee on Oversight and Investigations is holding a hearing entitled, quote, Priced Out of a Life-Saving Drug, Getting Answers on the Rising Cost of Insulin. So, Mr. Mason from Eli Lilly, who is making a profit from these increases in insulin prices? I think, first of all, we don't want anyone not to be able to afford their insulin. Who's making a profit with these increases in insulin prices that patients have to pay for? Our net prices, the price that we receive, are going down. Are you? No. Are you making a profit? Are the CEOs of your companies making these profits? Our net prices, the price we receive, has gone down since 2009. Well, somebody's making a profit. Somebody's getting richer on the backs of our patients. Mr. Langa from Novo Nordisk, what entity in this supply chain is prioritizing affordability and access of insulin for patients? Well, we'd like to think we are. I mean, we participate in as many formulators as we can. As I've mentioned, that is critically most important. We have patient assistant programs as well as copay assistant programs. So who's making a profit then? Well, our nets are going down as well, but there is a small profit that comes. Your nets, but your overall profits for the company and CEOs have been going up, haven't they? No, our profits. Take-home pay from CEOs? Has been relatively stable. From CEO pay hasn't gone up in the past several years. His pay has increased, yes. Okay. After the hearing, the three companies pledged to reduce prices for the poorest patients. But it was no more than a PR stunt. The companies say that higher production costs contribute to analog insulin being comparatively more expensive than human insulin. But researchers at the University of Geneva disagree. They looked at the question of why 1 of 2 diabetes patients worldwide has no access to insulin. On nous disait toujours les insulines analogues sont beaucoup plus complexes à fabriquer que les insulines humaines. We were told that analog insulin is much harder to produce than human, and we wanted to know a little more about the cost of manufacture. We got together with some colleagues to determine manufacturing costs by looking at each section of the production line. On a pris le coût des matières premières, toutes les matières premières qui vont pour fabriquer un flacon d'insuline. We took the cost of all the raw materials required for a vial of insulin, then added regulatory costs, which are significant. Regulatory costs are the expense of licensing a product. Clinical trials are required to demonstrate the drug's effectiveness. We also included a profit margin and the investment costs for infrastructure.
The manufacturing cost for human insulin is between $2.50 and $3.50 a vial. For most analog insulin products, it's about the same. Si on regarde les prix de vente en France, par exemple, un flacon d'insuline humaine est environ à 13. Looking at the selling price in France, a vial of human insulin costs around 13 euros, whereas an analog insulin such as Lantus costs almost double, 25 euros a vial. There are three conclusions. First, the final price for the patient or for the healthcare system is not justified by the manufacturing costs. Second, the difference in manufacturing costs between human and analog insulin does not justify the price difference. And third, the profit margins for the pharmaceutical industry on these insulin products are enormous. Yeah. Just kind of let people know who, like, maybe you're just... I pay a $260 premium a month. That's just to have the right to say I have insurance. And my deductible is $14,000, which means I would have to pay for my insulin and for my doctor's visits and my other medical supplies out of pocket until I reach that $14,000 mark before they'll help me pay for my insulin. And not many people can afford to pay an extra $14,000 out of their income every year. It's almost impossible for my husband and I. Right now, my insulin comes from my doctor, and it comes from my friends. My mom has friends that are also like maybe type 2 diabetic, and they have an excess of insulin that they don't use, so they've been kind enough to give that insulin to me. And my doctor, when he has patients that pass away, which has unfortunately happened recently, he gave me over a year's supply of insulin. So thankfully I won't be paying that money right now, because it would have been catastrophic for me if I would have had to pay the money for the insulin every month. What happens when you cannot manage to get free insulin? I really don't know. Sorry. I really, that's the thing I've been fortunate not to have to experience yet. But it does sit in the back of my mind. 우리는 이제 알 수 있죠. 당뇨에 가장 필요한 인슐린은 과거 제품과 비교하여 성능에서 나아진 점은 없으며 가격은 10배 이상이나 올랐다는 것을요. 우리는 이것을 의학의 발전을 위해 단순히 용인해야 할까요? 란투스는 현재 사노피에서 가격 인하를 결정하였고, 여기에 바이오시밀러라는 유사한 효과를 가진 약품들이 더 낮은 가격으로 출시되어 소비자들에게 부담을 덜어주고 있습니다. 한국에서 란투스의 가격은 3ml에 12,245원으로 보험이 적용되면 4,000원 정도 선에서 구매할 수 있으며, 소비자가 부담하는 가격은 거의 생산 원가에 가깝습니다. 한 달에 들어가는 비용은 6에서 7만원 정도이죠. 그러나 미국은 한 달에 51만원 정도의 금액을 인슐린 구매에 사용해야 합니다. 가격 부담에 미국의 당뇨병 환자들은 치료를 포기하거나 가까운 외국에 가서 인슐린을 구매해 오기도 합니다. 의료계는 마케팅을 하기 정말 쉽습니다. 소비자들은 환자들이며 대부분은 전문적인 지식이 없는 사람들이죠. 이들에게 권위자가 가서 환자에게 영업을 하면 환자들은 쉽게 따라오게 됩니다. 그리고 이들은 아픈 사람들입니다. 심리적으로 안정적이기가 쉽지 않겠죠. 감정적인 판단을 하게 됩니다. 정말 휘둘리기 쉬운 사람들이죠. 의료계의 마케팅은 환자들을 대상으로 하기에 상업적인 관점으로만 접근해서는 안 됩니다. 우리는 이런 엄청난 이윤을 남기면서 금전적으로 부족한 사람들이 죽어가는 것은 용인하며, 이런 현상들을 의료계의 발전, 연구비 명목으로 인정해 주어야 하는 것일까요? 끝까지 시청해 주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요는 큰 힘이 됩니다. 낭만교양TV 구독, 좋아요